Hello everyone. In the previous video, we have discussed about the N-type semiconductor. Extrinsic semiconductors ಅಲ್ಲಿ two types ಇದೆ. ಒಂದು N-type semiconductor, ಇನ್ನೊಂದು P-type semiconductor. Previous video ನಲ್ಲಿ N-type semiconductor ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ majority carriers ಯಾವುದು? Electrons are the majority carriers and holes are the minority carriers. Now we go through the P-type semiconductor. P ಅಂತಂದ್ರೆ positive. ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಡೋಪಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಟ್ರೈ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸಚ್ ಆಸ್ ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. The trivalent doping atoms are known as acceptor atoms. ಇದಕ್ಕೆ acceptor ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 valence electrons ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ that accepts the electrons. ಆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ acceptor atoms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ acceptor impurity. Because it can accept one valence electron from the semiconductor atom. ಒಂದು valence electron ಅನ್ನು accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. See this diagram. Here silicon material is there and we add one boron atom. B ಅಂತಂದ್ರೆ boron. 3 valence electrons ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಎಂಟಿ ಇದೆ. That empty space has positive charge. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್, ಆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೋರಾನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಬೋರಾನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 100 ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೋಲ್ಸ್. When a trivalent impurity atom such as boron is added to the silicon crystal. When a trivalent impurity atom such as boron is added to the silicon crystal, 3 valence electrons of the boron atom will form a covalent bonds with 3 valence electrons of the 3 neighboring silicon atoms. 3 neighboring silicon atoms ಜೊತೆ share ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The fourth covalent bond, however, remains incomplete. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. As the boron atom has only 3 valence electrons, the resulting vacancy is called as a hole. ಈ empty space ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Hole. Shown in figure above. Thus, each trivalent impurity atom creates a hole without generating any free electrons. Free electrons ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೋರಾನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Semiconductor now has an excess of holes known as p-type semiconductor or acceptor. Which are the majority carriers and which are the minority carriers in p-type semiconductor? When we add one trivalent atom, one empty hole is created. So if you add 100 boron atoms, then boron creates a 100 empty holes because one place empty irutte. Along with that, due to room temperature, some of the electrons are come outside from the structure. Due to thermal energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Due to that, suppose you assume that 100 boron atoms are added, 100 free holes are created, that is empty holes are created. At the same time, if 2 electrons are broken due to thermal energy, then 2 free electrons are created, that electron hole pair. Total holes ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 100 plus 2, 102 empty holes and 2
free electrons. Holes number is very large. So that which are the majority carriers here? Holes are the majority carriers and electrons are the minority carriers. ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this boron atom becomes negative ion because when it attracts the electrons, number of electrons becomes more compared to number of protons. As the number of holes are much greater than the number of free electrons in a p-type semiconductor, holes are termed as the majority charge carriers. ಹೋಲ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Majority charge carriers and electrons as the minority charge carriers. Free electrons, holes and acceptor ions are shown in figure below. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಅದು. That is majority carrier. Holes are the majority carriers and some of a few amount of free electrons are created due to thermal energy. That electrons are considered as a minority carriers and this negative sign indicates the acceptor ions. This indicates the p-type semiconductor. If you join this p-type and n-type semiconductor, then it is called as p-n junction.